Okay, so now good. After uploading now, click commit changes. Click commit changes. Okay, so ina process hizo files ambazo nimezi upload. Okay, so another step is to come katika hii git, ukija katika hii git bash. Okay, kwenye hii bash console. So, kwenye bash console tunakuja ku load our GitHub repository. So nita click on code, then nita click on https, then nita copy hichi kipande, nitakikopi. Okay, after copying, yani na copy hiki, just copy it, select and right click and copy, or click hapa copy, the same. Okay, nitakuja kwenye git bash, kwenye bash, sorry, hii hapo. Hapa sasa nita load my file, nitaandika git then space and clone and space, then nita paste. Remember hapa napo paste ni kwenye current directory ya application, kwa sababu ukija hapa katika our project source code, hii folder la static lipo ndani ya application. Click application, unaona ili hapa static ndio ambayo nimeupload kwenye GitHub repository. Kwa hapa katika bash hakikisha current upo kwenye kwenye application directory, hakikisha upo kwenye directory hiyo. Okay, so uta just shift. Okay, so now let me show you how to shift. Suppose naenda kwenye root level, so cd go back to previous directory, change directory space // go back to previous directory is my site, then ls -l na listi files na directory. Kwa ma directory app ndio nataka ni install ile static, kwa nitaandika cd app, change directory to app, then click enter. Inside app ndio nina install nini ile static, kwa sababu ukiangalia hapa file structure yake inside app ndio kuna nini, kuna static. Okay, so hapa naandika git clone space, then na paste, of course na paste ile URL ile URL ambayo nimeitoa kwenye GitHub repository, of course ni hii hapa ndio na paste hapa kwenye git bash hapa. So git clone, okay, hapa space unaweka space, after space na paste. Okay, then na click enter. So ina take time kwa ajili ya size ya hilo application hii ambayo tunali clone. Okay, after cloning to verify, njoo hapa, of course ni hapa. Okay, njoo back kwenye hii app, kwenye app njoo back, then static ni hii hapa. Okay, nikirefresh nitakuwa nilione static ile ambayo tumeclone. Nikiclick unaona na distance na fonts. Sasa basi nakuja katika hapa kwenye my site, of course ni hii hapa. Currently nipo kwenye app, nataka ni ende kwenye manage.py. Kwa hiyo utabonyeza cd space // then click enter. Okay, then python manage.py, then collect static, yes, then click enter. Non command, I think collect static, nimekosea spelling, check collect static na double L. Okay, so collect static na double L, okay, static double L. Okay, then click enter to execute, then accept, click yes. Good. Okay, so come to refresh our server. Okay, so nitakuja hapa kwenye my web, I think hapa na click dashboard, natoka kwenye dashboard na click web, then nakuja ku reload. Hii ni sawa na sema python-py run server reload, then open my site ambayo ni hii kwenye new tab. So right click, open new tab,
Okay, so hapa katika views kwenye my application hii hapa, kwenye my app, then nakuja kwenye views.py hii hapa. Okay, na paste view. Okay, so nakuja kwenye my application na upload view hii hapa, copy everything. Okay, nakuja hapa na just paste, naondoa kilichopo, delete it, then save changes. Again nakuja ku copy URLs and URLs hii hapa, then copy it. Good. Nakuja kwenye my application, so na go back kwenye app. Now good. Hapa natengeneza a new file. File name is urls.py, then click new file, urls.py, then paste it, then click save changes. Good. So go back. Okay, and again naenda kwenye project setting, my site. Good. Kwenye my site hapa nabonyeza my site hapa, nabonyeza settings, nabonyeza URLs, zinakuja katika settings kwenye projects, nakuja kuchukua hii hapa URL ya project, project hii hapa, nachukua URLs na iweka hapo, then na copy hiki hapa hiki. Okay, then nakuja hapa naongeza include. Good. Then nakuja kuipaste hapa, hii ndo naiongeza. Okay, then save changes. Good. So come to our project hapa, yes, reload. Good. So but after reloading nakuja hapa na refresh. Now our application is live. I have a program. I pick this program and semester and year of study and search. As you see, this is our table. Okay, so everything is here. Okay, good. And dashboard. Dashboard, courses, department, instructor, okay, and so many. And timetable mains. Okay, here. Okay, so nikija kwenye support, this is support, inafungua kwenye new tab, this is support. Okay, nikija katika timetable. Okay, so this is what student panel. Okay, so now a challenge is here, kuna directory sijai-upload. Kuna directory sijai-upload ambayo ipo kwenye projects, application, static. Hii inaitwa plugins, ina vitu vingi, hii siku-upload. Kwa sababu uki-upload kwenye GitHub repository inakataa, inasema ni large in size. Kwa ipo namna ya kutumia command line kuipeleka hii kwenye GitHub repository kwa kutumia command line. Afu ukaja huku kai-clone kwenye bash console. Lakini hii na hii kwenye project yangu ime function vizuri, imefanya kazi vizuri. Okay, so thank you.